Hello everyone. Hope you are doing well. আজকে আমরা ভেক্টর আলজেব্রা নিয়ে ডিসকাস করব। You all are aware of algebra. তোমরা সবাই অনেক আগে ক্লাস 7 থেকেই কিন্তু আলজেব্রা পড়ছো। ওকে? So দেখো, suppose it's an apple and the price of apple is equals to A. It's a mango and the price of mango is equals to B. So what we can do with this two? আমরা করতে পারি কি all the arithmetical operations, that is plus minus into divide, a plus b, a minus b, a into b, a divided by b. এছাড়া আমরা যেটা আলজেব্রাতে ইউজ করি, they are called algebraic law. Okay, what are algebraic laws ki? এই যে commutative law, associative law, distributive law. Okay, তোমরা সবাই জানো, and if you don't know never mind, you can learn it now. Commutative law. So what is commutative law? দেখো, a plus b equal to b plus a into b is equals to b into a. This is called commutative law. তো যখন আমরা arithmetic operation গুলো করি, means normal simple algebra, a plus b and b plus a is doesn't matter. Suppose 3 plus 5 is equals to 5 plus 3 equal, doesn't affect. 3 into 5 is equals to 5 into 3, 15 equal to 15. Okay, এর জন্য আমাদের কোনো চেঞ্জ আসছে না রেজাল্টে, রাইট? বাট when we learn vectors, you can see the change. Okay, associative law, a plus bracket a b plus c equal to a plus b plus c with multiplication a into b dot c in bracket equal to a dot b in bracket into c. Okay, these are called associative law. With respect to addition যেটা প্লাস দিয়ে রয়েছে, and with respect to multiplication যেটা ডট দিয়ে রয়েছে. Okay, same as before. যদি সিম্পল ক্যালকুলেশন করো সেরকম কোনো চেঞ্জ দেখতে পাবে না, but it has its use. You will see in the further slides or in the further videos, I can say. Distributive law. So this is a distributive law. A into bracket হচ্ছে b plus c. So we are distributing these two quantities like simple multiplication, ab plus ac. But here the order is should be correct, right? A into b কে তোমরা কিন্তু b into a লিখলে ভুল হবে, a into c কে c into a লিখলে ভুল হবে, because order matters. Okay, b plus c ব্র্যাকেটে বাইরে হচ্ছে a, ডিস্ট্রিবিউটিভ ল ba plus ca. ওকে, তাহলে এটা আমরা বুঝলাম যে এগুলো ল রয়েছে. So all this distributive law, associative law, commutative law we use in algebra as well as in vector algebra, right? So when you learn vector algebra with this law, it becomes very important because a into b and b into a are not same in vectors. Okay, vector has direction. ঠিক আছে, ভেক্টর কি ডিরেকশনে যাচ্ছে সেটা কিন্তু যদি তুমি b into a করো আর a into b করো, পুরো উল্টো হয়ে যাবে, ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখন ওটা ভুল হয়ে যাবে. সেই জন্য ভেক্টরে যা
লিখবে, সব ডিরেকশন দিয়ে লিখতে হবে। ওকে, I will show you in the next slide. So what is vector algebra? Vector algebra কি? So basically all the things that we do with algebra we can do with vectors. So it's a study of algebra with vectors, a complete new concept, right? Okay, so what is a vector? You can see in the screen এ দেখো একটা arrow দেওয়া রয়েছে। Okay, this is a symbol of a vector. Okay, it has a tail and head. যেখানে arrow দেওয়া আছে পয়েন্টেড রয়েছে সেটাকে আমরা হেড বলি, আর যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেটাকে আমরা অরিজিন, বেস, পয়েন্ট অফ রেফারেন্স অর টেল অনেক কিছু বলে থাকি। ওকে, so it's a vector. How will you represent a vector? কি করে লিখবে? Let OA is a vector. তো এটাকে আমরা OA ভেক্টরকে ভেক্টর A দিয়ে লিখলাম, মাথায় অ্যারো দিতে হবে। Otherwise, if you are writing simple A, it has no meaning. Okay, whatever we will do in vectors, always we will use an arrow that shows in which direction it is going. Okay, so magnitude of A, O এর ম্যাগনিটিউড কি হবে? ওকে, এই যে লেন্থটা হচ্ছে ভেক্টরের ওটাকেই আমরা ম্যাগনিটিউড বলছি, বাট ইট শুড বি mod OA, that is magnitude only, not direction and not any negative value. Mod এ কোনো কিছু নেগেটিভ থাকবে না। ওকে, so this is a simple representation of vector. Okay, now এবার স্কেলার ভার্সেস ভেক্টর। আচ্ছা, ভেক্টর যখনই আমরা পড়ি we have two quantities, scalar quantities and vector quantities. তো scalar quantity কি হয় and vector quantity কি হয়? এত অবধি যা দেখেছো তার মধ্যে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো যে vector means it has a direction. Okay, and scalar means it has magnitude but no direction. Suppose here you can see a car is going with 45 kilometer per hour. Okay, তো এই যে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে 45 কিলোমিটার পার আওয়ারেই কিন্তু চলে যাচ্ছে, একটা লিনিয়ার মোশন হচ্ছে। এই লিনিয়ার মোশন যখন হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলছি? কারের স্পিড হচ্ছে 45 কিলোমিটার পার আওয়ার। বাট ইন দিস সিচুয়েশন যখন কার তোমার 45 কিলোমিটার পার আওয়ার দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু ইট টেকস আ ডিরেকশন। দেখো, উপরের দিকে ওঠার জন্য 40 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে কার কিন্তু উপর উঠছে, তখন কিন্তু it is not a linear motion and this is not only speed, it has a direction, একটা ডিরেকশন অ্যাড হয়ে গেল, ইউনিফর্ম নয় এটা। ওকে, এই ডিরেকশনে যাচ্ছিল, এবার এই ডিরেকশনে উপরে উঠছে। so it's a called 45 kilometer per hour, but it is a velocity. Here we are defining it as a velocity. So it has a it is a vector and it has a direction with magnitude. Okay, so I hope you understood, right? What is scalar and what is vector? Whenever we talk about scalar, কোনো direction থাকবে না, and when we talk about vectors, it must have a direction, right? Okay, now we are going to understand unit vector. Unit vector কি? আচ্ছা, vector তো আমরা বুঝে নিলাম। unit vector মানে হচ্ছে যার ইউনিট মানে ম্যাগনিটিউড কত হবে? 1 হবে। ওকে, a vector whose magnitude is 1 unity. Suppose A is a vector, so unit vector along A কি হবে? vector A is equals to, আমরা বলেছি একটা ভেক্টরকে যখনই আমরা রিপ্রেজেন্ট করব we will give it a direction with magnitude. So vector A is equals to mod A, this is the magnitude of A, and A cap, this is called the unit vector. So
where A is a unit vector. Okay, understood? So A ক্যাপটা কেন? এটা direction দেখানোর জন্য. That means every vector has its unit vector. সব ভেক্টরের কিন্তু তার ইউনিট ভেক্টর করসপন্ডিং থাকবেই, যে রিপ্রেজেন্ট করবে যে ভেক্টরটা কোন ডিরেকশনে মুভ করছে। ওকে, ইউনিট ভেক্টর এখান থেকে আমরা বের করতে পারি from this equation. A cap is equals to vector A divided by mod A in direction of vector A. Okay, always you have to write this. আর যখনই ভেক্টর লিখবে তার মাথায় এই অ্যারোটা দিতে হবে, ইউনিট ভেক্টরের মাথায় এই ক্যাপটা দিতে হবে। ওকে ওকে, নাও addition of two vectors. Suppose we have a vector OA and a vector AB. তো এডিশন মানে হচ্ছে ও থেকে স্টার্ট হলো, এ অবধি আসলো, আবার এ থেকে স্টার্ট হয়ে বি অবধি গেল। ওকে, নাও সি কেয়ারফুলি, যে এখান থেকে কিন্তু আবার এদিকে আসছে না, এখান থেকে ও থেকে আর একটা উল্টো ডিরেকশনে আমাদের অ্যারোটা গেছে বি অবধি। ওকে, সো OA plus AB is equals to আমরা বলতে পারি OB. That is the resultant of these two vectors is OB. Okay, okay, this is called triangle of addition. এটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় এটা অনেক সময় আসে। we will prove it later, কিন্তু এটা তোমরা এখন জেনে রাখো। ওকে, আচ্ছা, এই অ্যারোটা যদি উল্টো দিকে দিয়ে দাও, then everything is wrong. Okay, then there will be no resultant vector, and this is not called addition of two vectors also. Okay, so be careful. Okay, now we are going to see some examples of vector algebra in real life. Real life এর মধ্যে যখন suppose এখানে একটা বক্স আছে, ওকে, and you want to move this box from here to here. তুমি চাইছো যে এই বক্সটাকে তুমি মুভ করে এখানে নিয়ে যাবে। ওকে, we can do so and we can represent it by vectors. এটাকে আমরা ভেক্টর দিয়ে কিভাবে দেখাবো? ওকে, তো সাপোজ হিয়ার ইজ দ্য বক্স, ইউ আর মুভিং ইট হিয়ার, এখানে নিয়ে আসছো, তো OA ইজ এ ভেক্টর, রাইট? ও থেকে এ তে আসলো মানে ডিসপ্লেসড হলো। তো এটা আমরা ডায়াগ্রামিক্যালি এভাবে দেখাতে পারি যে ও তে ছিল, এ তে আসলো, তো ও এর একটা মানে ভেক্টর হচ্ছে, সেটাকে আমরা ভেক্টর ডি দিয়ে ডিনোট করছি, দ্যাট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট। আর যখন তুমি বক্সটাকে ধাক্কা দিচ্ছ উইথ আ সার্টেন অ্যাঙ্গেল দিয়ে, তো একটা ফোর্স দিচ্ছ, তো ফোর্স অ্যান্ড এটা ফোর্সটা লাগাচ্ছ, ফোর্স আর এই ভেক্টর ডি, এই দুটো ডট প্রোডাক্ট যদি করো তখন কিন্তু ওয়ার্ক ডান পাবে। ওকে, this is also called dot product of two vectors. এটা আমরা পরে দেখব। তার ফর্মুলা হচ্ছে vector f dot d equals to mod f into mod d into cos theta, মানে দুটোর ম্যাগনিটিউড প্লাস cos multiplied by cos theta. Okay, so work done by a constant. এটা একটা রিয়েল লাইফের এক্সাম্পল। এছাড়া আমরা আরো অনেক জায়গায় ভেক্টরের ইউজ করি। সাপোজ বোর্ড, almost all of you have gone through boat. কোনো না কোনো সময় সবাই বোটে উঠেছি আমরা। ওকে, when we cross a river, ওকে, তখন তোমরা দেখবে যে এই সিচুয়েশনে বোট কিন্তু কোন ডিরেকশনে মুভ করবে সেটা কি করে ডিসাইড করা হয়। ওকে, বোট ধরো, বোট মোটরটা চালাচ্ছে, এখন যেগুলো রয়েছে আমাদের স্টিম ইঞ্জিন বলে, তো মোটর চালাচ্ছে, ওটা একটা ফোর্স জেনারেট হচ্ছে। ওকে, এবার যে নদীর
যে জল আছে, কারেন্ট অফ দ্য রিভার, ওটাও কিন্তু একটা ফোর্স দিচ্ছে উইথ অপোজিট ডিরেকশন। ওকে, সো যদি যে কারেন্টের স্পিড আর বোটের স্পিড ইকুয়াল হয় তাহলে কি বোট মুভ করবে? করবে না তো। তো অলওয়েজ বোট স্পিড যেটা সেটা বেশি হতে হবে যাতে ও কারেন্টের স্পিডকে নালিফাই করে এগিয়ে যেতে পারে। আর এটা কিভাবে ডিসাইড করবে তারা? সেটা ডিসাইড করার জন্য কিন্তু ভেক্টরই তারা ইউজ করে। এবার তুমি বলতে পারো যে সেখানে বসে তো তারা ভেক্টর ইউজ করে না, এটা কিন্তু ওরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে করছে, বাট unconsciously using vectors. ওকে, প্লেন ল্যান্ডিং, যখন একটা প্লেন ল্যান্ড করে তখন প্লেন আগে থেকে পাইলট ডিসাইড করে যে কি স্পিডে আর কোন ডিরেকশনে ল্যান্ড করবে যাতে সেফলি সবাইকে নামাতে পারে অন দ্য এয়ারপোর্ট, রাইট? তো প্লেন ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ভেক্টর ইউজ করা হয়। ওকে, বাট যখন তুমি এমনি দেখো তখন মনে হয় না যে ভেক্টর ইউজ হচ্ছে, কিন্তু একটু যদি ডিরেকশন এদিক ওদিক হয় তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, রাইট? বাস্কেটবল, তো তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকজনই বাস্কেটবল খেলেছো নিশ্চয়ই। ওকে, and you know all about it, right? তো যখন বাস্কেটবলে একটা বল নিয়ে বাস্কেট করতে হয় তখন বলটা বাস্কেটের মধ্যে যাবে কি যাবে না, it depends on the speed and the direction, যে তুমি কোন ডিরেকশনে ফেলছো, যে সে ঠিক জায়গায় বাস্কেটে গিয়ে পড়বে কি পড়বে না। ওকে, it depends on the practice and your experience, but when the same game you play on the computer or in your mobile, then you know you are just typing it, তুমি শুধু ক্লিক করছো, প্রেস করছো, ওখানে কিন্তু বলটা যাচ্ছে। how it goes, this all works, তোমার কম্পিউটার মোবাইলে যে কাজটা হচ্ছে এটা কিন্তু ভেক্টর দিয়ে হচ্ছে। ওকে, সিমিলারলি যখন ক্রিকেট খেলো তখন কিন্তু বল যখন দেওয়া হচ্ছে ব্যাটসম্যানকে, তো ব্যাটসম্যান কি স্পিড দিয়ে বলটাকে মারবে আর কোন ডিরেকশনে ফেলবে তার উপরই ডিসাইড হচ্ছে, মানে ডিসাইড হবে যে সে কত রান স্কোর করতে পারবে, 4 রান পাবে না 6 রান পাবে না 0 পাবে না কি হবে, রাইট? তো এই কেসেও কিন্তু আনকনসিয়াসলি আমরা জানি না যে আমরা ভেক্টর ইস্তেমাল করছি বা আমরা জানি না যে আমরা ভেক্টর ইউজ করছি, বাট we are using it. Okay, and it can be visible, এটা তোমরা খুব ভিজিবলি দেখতে পারো যখন তোমরা সেম গেমটাকে মোবাইলে খেলো বা কম্পিউটারে খেলো, তখন কিন্তু পুরোপুরি ওই জিনিসটা দেখা যায় যে ইটস গোয়িং ইন দ্যাট ডিরেকশন অ্যান্ড আ ভেক্টর ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্যাট, তোমার জন্য কিন্তু ওই ভেক্টর গুলো গিয়ে তোমার টার্গেটটাকে হিট করছে, রাইট? সো ইটস ডান বাই ভেক্টরস। ফাইনালি ভিডিও গেমস, তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই ভিডিও গেমস খেলেছো, না খেললে দেখেছো। ওকে, সো ভিডিও গেমস এর মধ্যে যারা খেলো they all feel that they are the superhero, ওরা নিজেকে সুপার হিরো ভাবে because they can do anything in the video game, খুব স্পিডে সবকিছু চলছে, যা খুশি করে চলছে, মাইনক্রাফট বলো বা যে কোনো গেম বলো, খুব মানে স্পিডে চলছে and everyone enjoy it, right? কিন্তু এই সব কাজগুলো তোমার এগেনস্টে, মানে তুমি যে কোন প্রেস করছো, যে কোথায় কি মারছো, ওগুলো কে করছে, ওই সব কাজ কিন্তু ভেক্টরের। ওকে, so these are all the real life examples of vectors, so vector is very important. Okay,
These are all for today. Thanks. ভেক্টরের মধ্যে এখন অনেক কিছু বাকি রয়েছে. If you want to know more, subscribe to our channel and keep watching. If you like the video, please share it to If you like our video, share it to your friends and keep learning. Have a nice day.